I just played the solo zero victory cash cow finals and the craziest thing ever happened to me. No, delivery guy's calling. Delivery guy's calling. 1v1. If you guys want to know how that game ended and how to get your first earnings this season in the solo zero victory cash cow finals, make sure to watch this video until the end and to subscribe, as I'm trying to reach 10k subscribers by the end of the year. And now, have fun with the video. I want to help you guys get your first earnings, so here's one of the best tips I can give you. Sometimes it's worth to risk your game to get better loot. For example, in this game, I went for the mythic triple pump, and I risked my whole game just to get it, because if I get it, the late game, killing the last or two last enemies will be way easier than if I had, for example, a gray or a green triple pump. It's really risky, but if you get it, it's worth it. If you try to kill it super quick, and if you get the pump, try to run away as far as possible so nobody chases you to get the pump themselves. This guy breaks my tree, I'm gonna crash out on him. Zeroville in 2026, bro. It's a Spider-Man web shooter simulator. It's one kid in the tree, bro. Let's go! Let's go, bro! After the NA Central win, I set myself 2 missions for the NA West Solo Zero Victory Cash Cow Finals. Mission 1, staying alive off spawn. Mission 2, finding web shooters. Because I know if I get the web shooters again, I'm confident I can win the game. Let's go! No! It's your tree, man. Oh, okay, let's chill, boys. I'm gonna go chill, okay? I'm gonna hit a bunk. Like we're just gonna chill, boys, okay? No, delivery guy's calling. Delivery guy's calling. Hi, servus. Ich bin gerade in einem Fortnite Endgame. Könnten Sie ganz kurz warten? Ich gebe Ihnen noch extra Trinkgeld. Ich bräuchte noch so
5, 6 Minuten, wenn das passen würde. Ich gebe ihm noch extra Trinkgeld. Es tut mir leid, ich weiß, sie haben auch eine Route, ich kann gerade nicht abbrechen. Ich bin auch, wissen Sie, das ist so mein Beruf, ich bin im Fortnite Endgame und es geht gerade nicht anders. Sie müssen ganz kurz bitte 5 Minuten weg. Ich gebe Ihnen auch 5 Euro Trinkgeld, okay? 5 Euro? Ist das gutes Trinkgeld? Ja, das passt. Ich komm dann einfach gleich runter, das passt. Ich komm dann gleich runter, okay? Sie müssen ganz kurz warten, ich gebe Ihnen auch Trinkgeld. Vielen, vielen Dank, okay? Ich muss mit Spider-Man gerade hier im Fortnite Endgame bisschen rumschwingen und so. Okay, Dankeschön für Ihr Verständnis. Ich komme dann gleich runter, ich gebe dann Ihr Trinkgeld und wir hören uns dann gleich. Dankeschön, Chef. Dankeschön. Bis gleich. Ciao, ciao. What is this endgame? Wait, 20 player moving, hello? Do I wanna be in this endgame? Bruder, der Pizzabote wartet, Bruder. Ich muss kurz mein Geld hier aber gewinnen. $100, wenn ich win hol. Oh, he's white. I wanna get that kill, bro. I wanna get this kill, bro. I need a siphon. Where's score? Nice. I need a siphon, bro. Yes, I got it. Nice. I just got palmed, bro. Ay, ay, ay. No, I just been palmed, bro. 1v1. Yeah! Oh my god! 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 Oh my god!